So guys, welcome to this string, guys. ഞാൻ എപ്പോ വേണം കത്തിപ്പോകാൻ ചാട്ടി. വേണ്ട സൂപ്പർ. ബാഗാണല്ലോ ഇവിടെ. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഗൈസ്. ഒരു മിനിറ്റ്, അതെന്താ? So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. And this place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibel spared this collective chorus. So away we go then. ലാഗാണല്ലോ. Bellingham. Mbappe in acres of space out wide. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And it's Snyder. Messi. He's shifting through the gears here. He's had a hit! They've scored! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. And that really is so impressive. Yeah, and having the trust to get there is one thing. Having the composure to score is another. So, a breakthrough already. He could be in here. He found a way through. Well, there's the clearance. Costa Curta calmly anticipates.
Adams gets across to intercept that. And the counter is on. Rodri. Oh, he's going to be disappointed with that, because that has been slung wide. Heads it! അത് സീൻ കൂടട്ടോ. Taken with style. A quite incredible spell. They are flying. What a super header, dispatched beautifully. So well played, Peter. Wait a minute, Great guys. job keeping sight of the ball. Free from Mbappe. Now it's Kip. Great hit! It's a loose ball. And he's cut it out. That's just But playing the it safe and simple. ക്വാളിറ്റി വിട്ടാ പോയതാ. Lewandowski. That pass has been well intercepted. Some good persistent defending here. That is good pressure, just hounded him off it. Speculative strike. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Mbappe. Now it's Lewandowski. Spain couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. And it's Drogba. 2 added minutes has been indicated. Ribéry. Now it's Lewandowski. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And reached half-time. What have we learned from the first 40? Guys, like അടിക്കൂ guys. Pretty straightforward, Peter. നമ്മുടെ Got themselves into a very good position. 8 ലൈക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ലക്ഷ്യം. Repeat their first half success with another show of strength. It has been a remarkable contest, decorated by goals, and 2 between them at half-time. There's the start of the second half. Now that's well seen too. Costa Curta. He's picked his way through. Footballing width usually identifies with running room, and we've just seen a prime example. Yeah, it looks like a change of approach, and it may just freshen things up. Ødegaard. Certainly playing with him. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തെടുക്കാം. Executing their plan here. Ribéry. ഇവിടെ വരാൻ പറയോ? Adams cuts out the pass. Adams gets it away. Spain are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least. And he's following up! Decent enough try. This is their second corner of the game. Ødegaard plays it short. He's tried one! And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. The attendance for this match was 70,987. And reclaimed it in a trice. Driving forward. Ribéry. Good driving run. Now it's Lewandowski. Well, he certainly wasn't in the mood to take risks. So guys, like അടിക്കൂ. Oh, good taken. Tries a shot. Great build-up. It all deserved a better ending. It didn't quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. Substitution on the field. Number 20. Corner number 3 coming up. Coming on to replace him is number 14. They've played it short. Terrific header.
Denied brilliantly. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Now it's kick. Pass. If they want to counter, they do with more speed. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. 75 minutes later. He's had it taken off him. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh. പുള്ളിയുടെ ബോളുമില്ല. That's really well manoeuvred. And it's Lam. Whatever he had in mind, that was not it. Hey. Keeper's ball. The final 5 minutes. So guys, like you sub guys chat-ല് അവരെന്ത് chat ചെയ്തേ? Quite squeezed that one through. മജി. Oh, that's ഇല്ല. fabulous. No, that's been intercepted. It's Lewandowski! That is a super hit, but it was always just off target. I think it was one of those, Peter, where he's caught it too well. He's not even looking at the keeper, so he knew where everything was. Substitution on the field. Number 10, Bellingham. Well, there is some activity Games on down or the guys? touchline. It seems there's going to be a change. Number 41, Rice. Where is Joy Boy? Time added on will be 2 minutes. That is good alertness. Number 6, And that's that. Oh, So tarala. smiles all round as they shamelessly indulge in the post-whistle euphoria. A win achieved through the right balance of industry and inspiration. A really satisfying day's work. Messi picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Your reflections then, Jim? I think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver. So guys, like live ആണെന്നല്ല like അടിക്കൂ. Like അടിക്കാതിരിക്കരുത്. guys, നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാവരും പോയി കാണണം, ലൈക്ക് അടിക്കണം, സബ് ചെയ്യണം. ഷോർട്സ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഷോർട്സ് അല്ല, വാലറന്റിൻ്റെ ഷോർട്സ് ആണ്. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് 168 വ്യൂസാ? ഇപ്പം അല്ലടാ നീ ആയിട്ടത്. Guys, do like my stream, guys.
അയ്യോ കമന്റ് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് Well, welcome everybody. Thank you for joining us on this most anticipated day in this part of the world. Calm confidence is emanating from all corners of the ground, and the odds are certainly in their favour. Well, there is here a great sense of expectation as to universal contentment. The Emirates embraces Arsenal once more. If you're just joining us, we are already underway. And they're back on the ball again. Tony Adams is the standout player, Peter. Well, he does stand out, Jim, of course, but specifically how? Because he's a colossal presence who seems to thrive the tougher the job gets. His level of commitment is an inspiration for everyone to follow. Closest thing to a manager on the pitch. Can't argue with that. Rice. Oh, this looks sharp. Not pretty, but it gets the job done. And they're not going to make any further progress now. That's really well manoeuvred. നല്ല ബോളായിരുന്നു. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. No, that's been intercepted. Schneider. He's having a go! And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടോടെ എൻ്റെ And we have our very first corner. ഉണ്ടല്ലേ And now they can spring out of defence. He's got away. Roberto Carlos. Mbappe. Messi. That is good alertness. Alarm. Van der Vaart chasing after it. Beckenbauer kept his eye on it, and he's there. Messi. Oh, he had to make that, and he did make it. And he's quick to get it clear again. Iniesta! Oh, that wasn't far away. And that interception was most necessary. That's great positioning. So from him. Schneider. Done very well to take that back. Hey. For the first breakthrough, I think it's near half time now. Oh, that's a very decent ball now. Cleared without complication. Beckenbauer getting this one clear. Adams cuts out the pass. Tries to get it clear. Now it's Iniesta. It's a decent chance to counter-attack. He is through here. And it's the goalkeepers to claim. And the half-time whistle goes. Truth be told, perhaps it's not the game that many anticipated, but there is lots to be seen in it, lots to be taken from it. Plenty for the key figures to mull over, but it remains goalless. ലൈക്ക് അടിക്കുക ഗൈസ് An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. Thank you very much for your cooperation.
do like this one, guys. Substitution for Arsenal. Number 23, Didier Drogba. Number 4, Mbappe. There's the start of the second On half. the field, number 13. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. Yes. We need a little more life in this. Well, there is a look that said it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Mbappe. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Costa Oh. gets good distance on it. They need to play this quicker in transitions like this. And he's managed to get free. Escape. Arsenal have themselves a corner, I think. Yes, they do. Climbs up big! Well, he got rid because he was under pressure. Oh, well played, well sorted out. പെട്ടെന്ന് അവനെടുത്ത്. And now a sudden chance to counter. The attendance for this match was 62,000. So we've reached the hour mark. Well, that's well spotted. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. Messi. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Hey. Yeah, I think it's a scoreline in keeping with what we've seen up to this point. Combined attempts at goal aren't high in numbers, and we could do with something to spark this contest into life. This is what good chemistry is all about. Pops him off it and wins back the ball. And he's Cristiano there to Ronaldo. belt it away. Van der Vaart. Passing Oh, is throw. crisp and sharp. He could be in here. And that's not going to reach. Cristiano Ronaldo. Adams makes the interception. Substitution in progress. He has found the way through. And he was alert to it. And Guys, that has do like been this one, guys. clubbed away. Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. McAllister was alert to the possibilities, but it now Mbappe. No. Beckenbauer kept aware, and it is reclaimed easily. Threads one in. That's just playing it safe and simple. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last play. He's found a way through, Himself. Bola. and he's cleared it out of harm's way. And the referee brings it to a close. The deed is done. They are on the up. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Well, that's a huge weight off their shoulders, Peter. The pressure must have been almost unbearable, and I know that through personal experience. There's plenty you can say about today's performance, but just this once, promotion is the only thing that matters. മൂസ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. എവിടെയാണ്? വർക്കിന് കയറിയോ? രാവിലെ എന്നിട്ട് നിന്നെ രാവിലെ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ നീ കണ്ടില്ലല്ലോ. അന്ന് പോയി. വെൽക്കം ടു ചാറ്റ്. വെൽക്കം. എന്താണ് പരിപാടി?
അമ്മൂസേ അമ്മൂസേ. ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല നമ്മ സൺഡേ അല്ലേ കുറച്ച് ഫ്രീ ആണ്. നമ്മൾ സെൻറ്റർ അപ്പം നീ സൺഡേ ഫ്രീ ആവുമല്ലേ? ഓക്കെ. ഗെയിം സൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയണം എന്നോട്. എൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ? എൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ? ലൈക്ക് അതേപോലെ ഗെയിം സൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയണം. എന്താണ് വീട്ടിലെല്ലാവരും ഉണ്ടോ ഇന്ന് സൺഡേ ഉണ്ട്? എവിടെയെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ ഇല്ലേ? ഔട്ടിങ്, ഷോപ്പിംഗ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യും തോന്നുന്നു. ഉയരുന്നാദരി ഉയരുന്നാദിയേ ഓടിച്ച് നീക്കാളി ഒരു സംശയമാണ്. പോയാ അമ്മൂസ് പോയി. ഗൈസ് ലൈക്ക് അടിക്കുന്ന ലൈക്ക് അടിക്കും. എൻ്റെ സൗണ്ട് കുറവോ? അതെന്തരി എൻ്റെ സൗണ്ട് കുറവെന്ന് പറയുന്നത്? എൻ്റെ സൗണ്ട് കുറവോ? So without question, it Hello, is hello. one of the most Hello? awaited, most There is sound in anticipated there. days on the footballing calendar. So many teams, so many ambitions, and only a handful will go forward to achieve those ambitions. That is the nature of our fascinatingly competitive game. And expectations are rising, and decibel levels are rising. The ഇപ്പോൾ noise is ഓക്കെയാ? quite something. You can feel what football means to the people ചായ in കുടിച്ചോ this നീ? part of the world. നീ ചായ കുടിക്കലുണ്ടോ? If you're just joining us, we are already on the way. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് മഴയുണ്ടോ? Gets across to intercept that. David Villa. Filippo Inzaghi. മഴയുള്ള സ്ഥലത്താണോ നീ? Lam gets rid without sophistication. Football is full of power, pace and physicality, but there's a player out there who's managed to avoid helter-skelter and play a game of purity. Matthias Pirlo. Yeah, he coined the phrase regista, and he rules. Beckham. അമ്മ മഴയുണ്ടോ? പറയൂ. ചായ കുടിച്ചാ? നീ എന്താ ഉണ്ടാതിരിക്കുന്നു? പോയല്ലേ? Beckenbauer kept his eye on it, and he's there. Bellingham looking for options for movement. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. ഫോണിൽ ടച്ച് എപ്പോൾ ചെയ്യുന്നു? ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടിട്ടപ്പോൾ വരുന്നത്. Van der Vaart. Drogba. Oh, well played. Pirlo. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs... Oh, shooting chance! ഇപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ഫുട്ബോളാണോ? അതാ അല്ല, രാവിലെ വേല വിളിച്ചില്ലേ? GTA ഒന്നും കളിക്കാൻ സമയമില്ല. GTA കളിക്കാൻ സമയമില്ല എന്ന് തന്നെയല്ല, ലൈക്ക് GTA ഇല്ല. അതിന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ലൈക്ക് വർക്കിൻ്റെ കുറേ ഫയൽസൊക്കെ ലൈക്ക് സ്പേസ് നല്ല വേണ്ടി വന്നു. ഞാൻ കളഞ്ഞു. അത് കളഞ്ഞപ്പോൾ ലൈക്ക് GTA ലൈക്ക് 100 എത്രയോ GB ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ 5 ഒക്കെ കൂടി കുറച്ചുണ്ട്. ഞാനതെല്ലാം കളഞ്ഞു. Oh, the ball's run loose. He's got the shot away. And the keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing കുറച്ച് കാര്യം പിടിക്കും. എന്ത് കളിക്കും? വേറെ എന്ത് കളിക്കണം? ഞാൻ വാലറന്റ് കളിക്കലുണ്ട്. നീ വരുമ്പോ ഫുട്ബോളാന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗെയിമിൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയി നിന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെടി. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Choose ya. That is a super smooth goal. Beautiful manoeuvring of the ball.
And splendid authority in the finish. Oh, what a touch. I mean, how good അതെന്ത് was ഗെയിം? that? Poetry in motion. അതെന്ത് ഗെയിം? ഞാൻ നോക്കണ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഹൊറർ ഗെയിം. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടായിരുന്നു. Bayern Munich ഈ grab the ലുട്ടാപ്പിള് ചാറ്റി equalizer പോരണ്ടാ. and we're all square. ജിംബായി Well, they ഗെയിമിംഗ്. just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, അവൻ ആ there's the ഗെയിം old കളിക്കുന്നുണ്ടോ cliche about എന്നിട്ടും. how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Bayern Munich looking to pass their way through. Filippo inside. Now the finish! Goal! Bayern Munich! And the comeback is complete! പോകാറുണ്ടല്ലേ. That was അവൻ കളിക്കുന്നുണ്ടോ? fabulous. അവൻ നീ It was കളിക്കുന്നത് the നിനക്ക് depth of ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗെയിമല്ലേ അവൻ touches, കളിച്ചോടുക്കുന്നു? the ഫ്രീ smoothest ഫയർ. of നീ ഫ്രീ finishes. ഫയർ പ്രോ പ്ലെയർ അല്ലേ? Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. Bayern Munich take the lead. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. എടാ അടിച്ച് And the എടുത്തത്. shot! He scored! And they're at it again in double quick time. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. Bayern Munich go 2 up and into a position of real strength. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Bellingham. There will be 3 minutes added time. തരരരരാ. And it's Beckham. Well timed, excellent interception. Now it's Mbappe. Roberto Carlos Ayo, 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 gets ayo. aware, and it is. And the first half is ജിംബായി ഇപ്പൊ ഫുൾ ഫ്രീ ഫയർ ആണല്ലോ. ജിംബായി ഇപ്പോൾ അവൻ ജിംബായി. പണ്ട് അവൻ ജിംബായി അല്ലായിരുന്നു. And a quick reminder today, everybody, to make sure to put any litter. അതന്നെ ഫുൾ ഫ്രീ ഫയർ അവൻ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അവന് വ്യൂസ് ലൈക്ക് വ്യൂസും ഉണ്ട്. ലൈക്ക് അവൻ ആ ഒരു ഗെയിമിൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയി നിന്ന് അവൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ വേണം. അതാണ് ഞാനും നോക്കുന്നത്, ഒരു ഗെയിമിൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയി നിന്നിട്ട്. away. Plan A, B, C. Leveling the score is easier said than done, but that will be. Oh, and the finish. ലൊട്ടാപ്പി തന്നെ ലൊട്ടാപ്പി. Surely that settles it. And how about the timing of the pass and run? They did it before and no doubt worked it again. ഇവിടെ മഴ തുടങ്ങി മോളെ. മിക്കവാറും ഞാനിപ്പോ പോകും. So now the difference is 3. That was good pressing, forced the error to put it to it for things to get even more threatening. React. Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward? Forwards! മഴ വന്നു. നിനക്ക് അവിടെ മഴയുണ്ടോ? അവിടെ മഴ പെയ്യലുണ്ടോ? Oh, just lacked a decent finish. 4-3-ക്ക് Of how comfortable this team is on the break. അതങ്ങനെ പോകാവില്ല. ആദ്യം 90 കുറച്ച് സബ് കൂടാൻ പറ്റുമോ? Intensity here, had lost possession. It's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting it just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. And he's intervened well there. It's Park Ji-sung. Now it's Inzaghi. It didn't go for a while, but that was brave defending. They got away with it. He's had a hit! It's in! റേഡിയന്റ് പ്ലസ് ഹോസ്പിറ്റൽ. ഹായ് ഹലോ ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. Yeah, I call that. അതെ അതെ, റോഡ് ടു 3-ക്ക് തന്നെ. പക്ഷേ അതൊക്കെ കുറച്ച് സബ് വരണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇതാ ഈ ലാഗുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി മാറണം. ഫോണും ശരിയാണ്. പെസ് കളിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ വാലറൻ്റാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യലല്ലോ. ഓൾറെഡി ഷോർട്സ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഇന്നലെ ഇന്നായിട്ടാണ് വാലറൻ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്തത്. ബാക്കിയെല്ലാം ഷോർട്സ് ആണ്.
പിന്നെ സമയം കിട്ടണ്ടേ, സമയമില്ല. അക്കേല മാമനാ, ഓ നീ തന്നെയാണ് ഇത്. നീ എന്ത് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഇതിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നത്? ഇതാണ് നീ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ? എടി അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ചാനലിനൊക്കെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പ്രശ്നമാവേ. He's got no choice here. Now who's going to be first to this? I suppose at all that this is the guy who's had such a positive impact. Well, having that sort of player in your side is reassuring because the rest of the team knows he can make his influence count at any stage. ഫോൺ PC യോ? നിനക്ക് PC ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ലാപ്ടോപ്പിലായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നേ. ഈ ലാപ്ടോപ്പിനാണോ നീ PC എന്ന് പറഞ്ഞത്? And it's Drogba. Great hit! They want to be quick to recover this. ലാപ്ടോപ്പ് ഓ നീ ഹോസ്പിറ്റലാണോ? ഈ പണിയില്ല പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാ? അയ്യോ മജി. എന്തായാലും വന്നല്ലേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യല്ലേ, ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് പോ. Two goals for the day, and he may not yet be done. Bayern Munich grab a 3-goal lead. It's just too easy. And the shot! That was quite a test for the goalkeeper. Substitution on the field. Number 10. Guys, like ചെയ്തോ, like you guys. Number 19. Mbappe. Coming on the field. Number 8. Danger averted for now. And there goes the final whistle. Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way and that. The kind of match as neutrals we all love to ഇന്ന് അതേ ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്ട്രീം ഇട്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നൈറ്റ് സ്ട്രീം ഇട്ടത്. നാളെ മോർണിംഗ് ജോബിന് കൊണ്ടുണ്ട്, ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുണ്ട്. ഞാൻ 10:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഉറങ്ങണം. അന്നേരം ഈ രാവിലത്തെ ട്രെയിൻ പിടിക്കാൻ പറ്റൂ. ട്രെയിൻ മിസ്സായാൽ എൻ്റെ ഫുൾ ഷെഡ്യൂൾ മിസ്സാവും. അത് വേറൊരു കാര്യം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ ജോബ് എന്നാ? ജോബ് ഞാനൊരു IT ഫേമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. So guys, like അടിക്കാതല്ല, ലൈക്ക് അടി guys. For watching guys. guys, സെറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാനെന്താ പറയേണ്ടത്? IT ജോബ് എന്ന പേരേ ഉള്ളൂ, ശമ്പളമൊന്നും ഇല്ല. സാധാ IT ജോബ് പേർക്ക് കിട്ടുന്നത്. തുടങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ സെറ്റാകും എന്ന് വിചാരിക്കാം. നിനക്കപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും കോളേജിലൊക്കെ പോകണ്ട? എത്ര ദിവസം കോളേജ് വേണം? എൻ്റെ ബ്രദർ അവനെന്താ, അവൻ സെറ്റിൽഡ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് അവനൊരു പെർമനൻറ്റ് ജോബിലുണ്ട്. എൻ്റെ ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അനിയൻ, ചേട്ടനല്ല, എൻ്റെ അനിയനാണ് അവൻ. പക്ഷെ അവനെ വെച്ച് കണ്ട ലൈക്ക് അവനാണ് എൻ്റെ ചേട്ടൻ. അവനൊരു പെർമനൻറ്റ് ജോബുണ്ട്. ലൈക്ക് കോമഡുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് അവന് കല്യാണം കഴിക്കണം. ഞാനെന്താ പറയുക, ഞാൻ പകച്ചു പോയി എൻ്റെ ഭാര്യ. The scene overflows with and passion.
Just join us. We are already underway. Yes. Marriage. അവനെന്തോ ലൈക്ക് അവനേത് കുട്ടിയുണ്ട് പോലും. സോ Mbappe. കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് And that has been clubbed away. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Big chance! Cleared without complication. Alessandro Costa Curta. He's not what you'd call a classic centre-back physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power, and the എവിടെ physical stuff. He never has let Interesting because he's still become considered അവനെങ്ങനെ one of പറഞ്ഞു? the defenders of his ഞാൻ time. പറഞ്ഞു, ഞാൻ വീട്ടിൽ Well, പറയാന്ന് his പറഞ്ഞു, ഞാൻ വീട്ടിൽ characteristics പറഞ്ഞു. like leadership, കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചു പറയുന്നു, his tenacity, he's now on ഇപ്പം ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. game and all done with immaculate discipline. അത് പറഞ്ഞു. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. സോ അതുകൊണ്ട് അവനെപ്പോൾ വേണം ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് വീട്ടിൽ വരാം എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Well, he certainly wasn't in to take any risks. Looking for the run. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those. അയ്യോ It's ഗോൾ. Fernando Torres. He's had a shot. നല്ലത്. Milan! നിനക്ക് കല്യാണം കഴിയില്ലേ? വല്ല കല്യാണം. സൗണ്ട് പോയി. And how about the timing of നിനക്ക് the കല്യാണം pass കഴിയില്ലേ and മോളെ? run? They've worked it before and no doubt they'll work it again. So we have our പഠിക്കും ആദ്യം. breakthrough. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ It's so പ്രായത്തിന് often കല്യാണം the case കഴിക്കണം. with goal scorers, little influence and all of a sudden, bang. Now that was a ball. Messi. And Messi! And he looked every bit sure. അതന്നെ കുട്ടി തന്നെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി. Sharp there, didn't he? That's കുട്ടികളൊക്കെ very ഇപ്പോൾ well 18 played. കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേരെ കെട്ടിച്ചു വിടുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെ നീ പ്രായപൂർത്തിയായ പെണ്ണല്ലോ, And we have പ്രായപൂർത്തിയായ our very കുട്ടിയല്ലേ? first corner. ഓക്കെ It's a ഇപ്പം കേട്ടോ. decent clearance. Olise. And now they can spring out of defence. അയ്യോ Oh, that's a key interception. Mbappe. Schneider. Over to the left. There will be 1 minute added time. And it's Schneider. Great defending, strong and determined. ജസ്റ്റ് And that'll be the final. ഇത് വേറെ ആരോ action ഇവിടെ of the വാട്സപ്പിൽ first എന്തായിരിക്കുന്നത്? half. Steady, I solid, am and just for to now, see where they TT want to be. Mama. Just one goal, and they have it. അതെ Good അതെ effort അതെ from അതെ both sides, but at half time, അതെ it's അതെ അതെ 1-0. Well, obviously things are not I good, know, Peter. It എനിക്കറിയാം. seems the team were just a bit too busy playing within themselves. നീ സെക്കൻഡ് ഇയർ അല്ലേ കോളേജിൽ? They have to അത് ഫസ്റ്റ് improve ഇയറോ? and make it fast. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible. Oh, what has happened here? And he thumps it clear. That is a great pass. Pogba. നിങ്ങൾ മുതുക്കനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറ്റും. It back promptly. ഞാൻ മുതുക്കനൊന്നുമില്ല, വേണ്ടട്ടോ നീ. Nielsen. And Mbappe. എന്നാലും നിന്റെ ചേട്ടനെക്കാട്ടും പ്രായം കുറവാണ് എനിക്ക്. Could be danger here. That's intercepted. He read that really well and stopped it. And he's had it nicked away.
Oh, good read. That's great positioning, so good from him. And here's Mbappe. Mbappe. He'll try from distance. നിന്റെ Loose ball അച്ഛൻ്റെ now. പേര് There's a ദിനേശൻ chase എന്നില്ലാണ്. on to retrieve it. Well, it's good stuff. This is better. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. ഓക്കെ അതെ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ അത് ചോദിച്ചാ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചെന്നുണ്ടോ. Fernando Torres. Oh, shoot it! That was no route to സോ save. ഗൈസ് ഞാൻ ലൈക്ക് Fernando അടിക്കുന്നതല്ല ലൈക്ക് Torres അടിക്കുന്ന ആ clearly ലൈക്ക് thought he had the beating of the keeper. ഞാൻ ലൈക്ക് പോട്ടെ നമുക്ക് 8 ലൈക്ക് അടിക്കണം ഈ ലെവൽ. ശ്രീജിത്ത് ഓ നല്ല പേരാണല്ലോ. അതെ Milan have യൂത്ത് their second യൂത്ത് corner നെയിമാണല്ലോ. now. Number 11, Messi. ഇത് മേജർ ഹബിൽദാർ എന്താ പുള്ളി. In for a header. Decent enough try. ഓഫീസർ സീനിയർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എനിക്ക് റാങ്കിങ് അറിയാത്തോണ്ട് വേറെ കാര്യം. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Well, he's certainly good in there. It's a free kick. പിന്നെന്താണ് അമ്മ പരിപാടി. He's in, and that's the end of that. അതവിടെ നിന്ന് അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. And it's there to box it away. And it's Snyder. And here's Mbappe. Dealt with nicely by the defence. Oh, there's a probing ball. Rice. Saka. Threads one in. Now it's Drogba. He might be in here. Milan surely ഞാനും ഒരു ആർമിക്കാരനെ for നോക്കാം. their ഓക്കെ drive ഓക്കെ. and desire. Most teams would be taking the എല്ലാ easy ആർമിക്കാരനും defensive route നിന്റെ by now. തന്തേനെ പോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. Adams. Lam. Messi looks to get on the end of this. നോക്കൂ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നല്ലത്. And here's Mbappe. Danielson. Shot a goal! അതിന്റെ ഡാഡിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. Mistake. We thought it was over. It's all square once more. So guys, like Speed this of course, stream guys. efficiency of movement and certainty of outcome. Well, the finish looks a guarantee. അല്ല ആർമി He was ആകുമ്പോൾ found സെറ്റ് all alone, and it's പാവം criminal മിഡിൽ defending. ക്ലാസ്. ആ സൂപ്പർ. ഓക്കെ ഓക്കെ All square again into the dying ഓക്കെ. minutes. Credit where it's due. This is നോക്കിയിരുന്നു great നമ്മളെ നോക്കിയിരുന്നു. attitude. Now Good the enough. only സമയം question is നോക്കട്ടെ. whether there's enough in the tank. കിട്ടുവേ. That pass isn't the best. And here's Torres. He's had it taken off him. A reprieve, albeit perhaps momentary. And that will be the final act. Decent game of football, that. Intense, intriguing. And both sides, as it turns out, unable to be എന്താണ് separated. അല്ല സമയമാകുമ്പോൾ Claiming the man കിട്ടുമെന്നല്ലേ of the പറഞ്ഞേ. match award, and there ഏയ് is യു very ടോൾഡ് little ലൈക്ക് സമയമാകുമ്പോൾ കിട്ടുവേ. ഓക്കെ സമയമാകുമ്പോൾ കിട്ടുവേ. സമയമാകുമ്പോൾ കിട്ടും. ഇതിപ്പോ എല്ലാം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ പറയാമോ അമ്മ എവിടെ? അക്കൗണ്ട് വരി കളിക്കുന്ന. So guys, do like the stream guys. നമ്മുടെ ലൈവാണ് ഒരു കാര്യം ഇല്ലടേ. എന്തടേ വൈ ദിസ് ടു മീ.
വരെ അമ്മ വർക്കില്ല. ഓക്കെ ചേട്ടനോ? ചെസ്സാം ലൈവ്. ഓക്കെ അപ്പൊ നീയും സ്ട്രീമൊക്കെ തുടങ്ങാമോ? അതല്ല നല്ലത്. ഇത് വായിച്ചു നോക്കാലോ. വീട്ടിലുണ്ടോ? സ്ട്രീമൊക്കെ തുടങ്ങേ. നീ സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങ. പബ്ജി തന്നെ തുടങ്ങിക്കോ. പബ്ജി അല്ലല്ലോ ചെയ്യും. ഫ്രീ ഫയർ തന്നെ തുടങ്ങിക്കോ. ഇങ്ങനെയല്ലേ സെറ്റ് ആവുക. സോ ഗൈസ് എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കും ഗൈസ്. Well, it is a game which, in the grand scheme of things, may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. ഞാൻ Chance of filling our ഫാം ears ഒക്കെ with സെറ്റാക്കി വരാം. powerful മനസ്സിലായില്ല. renditions of hymns and songs. It മനസ്സിലായില്ല. is the perfect soundtrack. ഞാൻ ഫാം ഒക്കെ സെറ്റാക്കി വരാന്നാ. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game. It looks like a big game. And you, they all നീ do സ്ട്രീമിങ് on this തുടങ്ങി. ground. ചെക്കന്മാര് വരും. ഫാൻസ് ആയിരിക്കും. And running already. അതിലേതെങ്കിലും ആർമിക്കാരൻ എന്റെ ലൈവ് കാണാൻ വരും. Temporary retreat. അപ്പൊ നിനക്ക് അങ്ങനെ സെറ്റാക്കാം. ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പി സി ഒക്കെ സെറ്റാക്ക്. Who do you reckon is pivotal? Yeah. And Golo നീ കഴിഞ്ഞ ഒരാളുടെ ലൈവ് പോയില്ലേ? is only go. Now the finish! ആർക്കേഡ്. അതാ And he was Arcane there to get Shades. a vital അവൾക്ക് 21 വയസ്സേ കണ്ടുള്ളൂ. To deal with that. സോ നീയും തുടങ്ങ്. സ്ട്രീമൊക്കെ തുടങ്ങ്. Now it's Gnabry, and he's managed to get free. Did he? He stands tall and strong. Referee's had a good look and given a corner. അങ്ങനെ വേണ്ടത്. All he needs to do is to place this നമുക്ക് between the നോക്കിയാക്കും goalposts മാമ. and basically let them attack it. മനസ്സിലായില്ല. Big header! Well, he should have done better, and he knows it. Son Heung-min did give it a fair old crack, and he'll be encouraged to step up again. Adams is there, and he can pick it up. Zico. Schneider. Mbappe. Bout of passing here, really easy on the eye. Well, the counter-attack will come to nothing because that is an errant touch. It speaks for itself, doesn't it? Still goalless. Son Heung-min നമുക്കുള്ള ലുക്കിന് to get on the ends. പറ്റിയതല്ല കല്യാണം. That's tidy. It's a throw in. And that's definitely not his best. Zico. Nicely aimed pass. To Nielsen. Very nearly half an hour gone here. Nice interception. His positioning was spot on. Well, he has slightly undercooked that one. Quality deserted them when they really needed it. Oh, important interception. And that's been intercepted. He read that really well and it. നിങ്ങൾ സൂപ്പർ അല്ലേ? എന്നെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? That's very, very good. You can't ask for much more than that. ലിങ്ക്ഡിനിൽ കയറിയിട്ട് വേണ്ട ലൈവാണ്. എൻ്റെ ഫോട്ടോ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഫോട്ടോ ഇടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ലൈക്ക് ഫെമിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ആയ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ കയറി കിട്ടൂല. എന്നെ കണ്ടിൽ തപ്പണമെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡിനിൽ തപ്പണം. ജോയ്മേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെ. Beckenbauer kept aware, and it is reclaimed easily. Saka is there to clear. Look,
movement creates more options, Unknown. and that was really sharply done. Lam. അയ്യോ And it's Schneider. Olise. Not pretty, but it gets the job done. Here comes the corner. ഹൈഡ്രേറ്റ് ആണോ ഹാപ്പി ആണോ എന്നാ It's അങ്ങനെ the വെച്ചാൽ second corner of the game. ഇപ്പം ഈ ടൈം ഈ നിമിഷം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു ഹാപ്പി Defending of the desperate variety. ബട്ട് നാളത്തെ കാര്യം Well, that's not ചിന്തിച്ചാൽ getting through. നമ്മുടെ ഹാപ്പിയെ പൊടുത്ത് That has not gone well. And it's the whistle for half-time. Well, it has been a half largely of could-haves and should-haves. Perhaps the more impatient amongst the supporters will feel they're overdue a goal. So guys, live on the like video guys. So nothing to show as yet. At the break, it's 0-0. Children's announcement. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 What at about the you? break. നീ ഹാപ്പി ആണോ നീ ഓക്കെ ആണോ And that's the start of another 45 minutes. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Schneider. Olise. one of my colleagues That's been won like straight back. she always says like that നമുക്ക് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും ഒരാൾ വേണം Picked out brilliantly. And the finish. There it is. ഹാപ്പിയാണ് ഓക്കെ He's ഓക്കെ ഓക്കെ quite the pro. The speed Okay. and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class. Real അപ്പില്ലേ class. ഒരു 500 വെച്ചേ Oh, high quality goal. Lovely first touch. Sumptuous second. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. So the first moment of real significance. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Oh, well cut out. No margin for error there at all. The attendance for this Well, match this was is exactly the approach they have to take now, 71,150. Peter. There is an irresistible, 500 irrepressible yes look yes about them അങ്ങനെ here. തരണം I think they just have to keep തൽക്കാലം forcing 500 the മതി issue, and they'll get clinical. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. And here's Mbappe. Gets his pass away. സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്താൽ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്താൽ പൈസ അവർ കൊണ്ടുപോകും Oh, that's an excellent interception. Now it's Son Heung-min. He's found a way through. Lovely feet. Whistle's gone, that's foul. ടെൻത്ത് ആവട്ടെ The ഇപ്പൊ temptation to go to his അയ്യോ pocket is just a അച്ചടാ small lecture. Well, not the വേണ്ട best വേണ്ട way പൈസ to വേണ്ട deal with it, but the old threat of pace clearly made him feel a tad uncomfortable. Gnabry is eyeing up his options in the middle. So who's he going to be aiming for here? നീ എന്താ കഴിച്ചേ ലൈക്ക് ചോറാണോ ബിരിയാണി ലൈക്ക് എന്താ Costa Curta. ചായ കുടിച്ചോ Son Heung-min. Oh, that's neat. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. He's getting past him there. Split it left. Right. That's- There's a big break on show here, but ultimately there was no way പൈസ കഴിച്ചു through. ചോറാണോ ചോറിനെന്താ കറി എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് അയ്യോ And they നീ win it back മഹാരാഷ്ട്രയിലാണല്ലോ again. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Another pass keeps it ticking over. Oh, what a ball! Nielsen! He scored! ചായ കുടിച്ച് ഇവിടെ ഒരു Two ahead! വെതറുണ്ട് Late in ഫുള്ളിന് the വാങ്ങി day. തന്നതാ ഓ നീ Game വാസ് over
ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീ ആന്ന് That പറഞ്ഞിട്ട് looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. ചിന്തിക്കാരൻ ഹേ ഓക്കെ. After 90 minutes is number 22, Daniel substitutions taking place. വേറെ ചായ കുടിച്ചല്ലോ, കടിയും ഇല്ല. വർക്കിലിടോ. ഓക്കെ. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. 2 up and very little time left. Surely this is it. Well, that's a really bitter blow. I ഓ think it's going to സേവടാ. be very hard for them to find the character to respond from that. നോക്കടി ഒള്ളി ചായ ബോസ് എന്താ Corner വിചാരിക്കുന്നത്? number 2 then. നോക്കടി ഒള്ളി ചായ വൈ. Climbs up big, and he hits the net. Deep, deep into injury time. Oh, whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel. ആരുടെ സ്വന്തം അടിച്ച് കയറ്റിയ സ്വന്തം നോ മണി വേസ്റ്റ് ഫോർ കടി എന്നാ. നിനക്ക് വിശക്കൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് വിശക്കുന്നേ. ഓളെ വിശക്കുന്നു. We have നമ്മൾ got ഉച്ചയ്ക്ക് ourselves a ചോറുണ്ടാക്കി. game here. And that will be it. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of നിനക്ക് football. വിശക്കുന്നില്ല. A real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. Nielsen taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. വിശക്കാണെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കണം. കയ്യിലുള്ള ഫുഡ് This was കഴിക്കുന്ന all about അറിയില്ലേ? tactics, Peter. A weakness in Ali, the for central saving. areas, both in defence and വീടിൻ്റെ midfield. അടുത്തല്ല, ലൈക്ക് എന്താ ചെലവ്, ഒരു ദിവസം Something എത്ര we ചെലവ് referred വരുന്ന അപ്പോൾ to നിനക്ക് before എന്തായാലും the game, and the manager was. എനിക്ക് ഡെയിലി ലൈക്ക് 50 എബോ, ലൈക്ക് $50 എബോ ചിലവുണ്ട്. രാവിലെ ബസ്സിന് പോകണം, ലൈക്ക് ദെൻ ട്രെയിന് പൈസ വാങ്ങണം, ഈ ട്രെയിൻ സീസൺ ടിക്കറ്റ് എടുത്തുണ്ട്. പിന്നെ വൈറ്റ് ഫുഡ്. 100 ചിലവുണ്ട്. എന്താണ് 100 ചിലവ്? അയ്യോ, തുണി മടക്കണല്ലോ പറഞ്ഞല്ലേ. തുണി അരക്കിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉണങ്ങിയത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിനി മടക്കി വെക്കണം. മോർണിംഗ് കോളേജ്, പിന്നെ ഡ്യൂട്ടി വരണം. ഓട്ടോ റേറ്റ്. ഓട്ടോ റേറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് ഗേൾ. അയ്യോ, സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ 2 സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾസാ? ആണോ? കുളിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കി. വേണ്ട. സമ്പത്രേ, അയ്യോ പോയി കുളിക്കിടും. തുടങ്ങട്ടെ, ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുളിക്കണം. Well, hello, welcome one and all. It's a ഞാൻ pleasure to മഴ have you പെയ്യും, with us. ലൈക്ക് മഴ As you can പെയ്യും see, ഇല്ല, we അതുകൊണ്ട് are നേരത്തെ all ലൈവ് ഇടാന്ന് set. വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പം മഴ The game പെയ്തിട്ട് should be a നിന്നോ truly തോന്നും. entertaining one, whichever side of ഒരു it you 7-8 find മണിയാകുമ്പോൾ പോയി yourself on. കുളിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കണം. We have a എന്നിട്ട് grand mass of കുറച്ച് noise വർക്ക് and ചെയ്യണം. colour, ഞങ്ങൾ and 10-10:30 the ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് juices കിടക്കണം. are flowing. സോ ദാറ്റ്സ്, Really അതാണ് is ഇന്നത്തെ quite a പ്ലാൻ. sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground.
എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുളിക്കുന്നതിന് ഞാൻ So it's down to business here. ഫുഡുണ്ടെങ്കിൽ. Now it's Kane. And it's Hullet. Now it's Del Piero. Neymar. And he's there to clear it. He's had it taken off him. Now that's well seen too. Yo, what was? Tony Adams is the standout player, Peter. Oh, Well, he does stand out, Jim, of course, but Neymar നല്ല specifically person how? ആണ്. Because he's a colossal presence who seems to thrive the tougher the job gets. His level of commitment is an inspiration for everyone to follow. Closest to a manager on pitch. Can argue with that. നീ ഇനി ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എത്ര സമയത്ത്? Bellingham. Quality ball. To Nielsen. വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ സമയമില്ല നീ. Well, it He's seems as എല്ലാ if the ദിവസവും message പണിക്ക് has been issued by both managers. Don't concede the opener. Kane. Neymar. Rice. അയ്യോ. Already through. It's Neymar! Oh. There it is! The breakthrough strike. ഡെയിലി പണിക്ക് പോകണം. What about the pass, Peter? It was played so സമ്മതിക്കണം, intelligently സമ്മതിക്കണം. and he picked out the perfect target. അപ്പോൾ പഠിക്കാനൊക്കെ എങ്ങനെ പറ്റുന്നത്? So the first moment of real significance. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Hullet. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Bout of passing here, real chance! Oh, the ball's run loose here. And he's really put himself on the line here. പഠനമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇനി വെറും പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. And we have our very first corner. And it's hoisted clear. And now a sudden chance to counter. Now it's Kane. He has found a way through. Now who's going to be first to this? Oh, it's a clear foul. And Red card. decision to make. Now the referee has given a free kick just outside the box. 10 മണിക്ക് കോളേജ്, 2 മണിക്ക് മുതൽ 10 മണി വരെ വർക്ക്, ഡ്യൂട്ടി. ഓക്കെ, പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയി പഠിക്കും. ഓ, 10 മണിക്ക് കോളേജിൽ പോയി മതിയാ? A quite incredible spell. They are flying. So that's 2 now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Why? Look at the space here. Oh, I don't see what. They are rampant. And they're at it again in double quick time. അതുകൊണ്ടൊന്നും ടൈമില്ല. ഞാനേ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകില്ല. ടൈം വേണ്ടേ? All engineered, Peter, by some smart running and movement. That's already something. Decent hit. It's in. And again, they simply do not know what has hit them. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. Things looking so easy, almost too easy here. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. അണ്ണു ഇടയ്ക്ക് Now here's a good battle, bicep to bicep. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence though able, and the shot! അഞ്ച് പോടാ. It's there! Hot knife through butter. They have done it again. Yeah, it has become ugly for one, but the other is still delivering beauty. And that means just one thing, match ball. Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. It's become a case of men against boys.
Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. 3 minutes at a time. And it's Snyder. Now it's Hullet. Kane! എടാ Goal! ഇവൻ അടിക്കുന്നെല്ലാം And പോകുന്നല്ലോ. again, they simply do not know Marco. what has hit them. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting... There's the whistle for പുറകെ half-time. എനിക്ക് Who ഉറക്കം would വന്നു. have seen പോയോ? this? By any yardstick, it is കളിച്ചിട്ട് pretty വരാം. much Okay, ideal bye. for them. How would you review the first half? Well, Peter, there's no doubting that the situation is quite bleak when you're not only losing but a man down as well, and while the break is most welcome in giving the opportunity for the players to regroup, there's no doubting that the next 45 minutes are going to be extremely difficult. ആടാ എന്തിനാ? Substitution on the field. Nielsen. Coming on And to we're replace off again. him is number 13. So, 45 minutes to turn it round. Nice physical challenge. എപ്പോ അടിച്ചത് എപ്പോ Speculative പോകണം? strike. Oh, there was plenty on that. Well, that's a sign that he clearly feels the need to take it upon himself to try and get a side back into this. Adams. Oh, okay. It's Maldini. Okay. And Adams. De Ligt. To Guardiola. Van der Vaart makes the interception. Chips it through. There's the hit! Really well taken goal. അവൻ്റെ Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. The goal scorer. They're still trying to make a game of this. Is number 19. And he cuts out the supply. Kylian Mbappe. Beckenbauer with the clearance. Kylian Mbappe. Neuer deals with it effortlessly. Kylian Mbappe. Played with finesse. Guardiola. And they're quick to get it back. The attendance for this So we've match reached the was hour mark. 71,649. Bellingham. Saka. Threads one in. And he's picked out the run. And Del Piero! And yes, it's there! And so clear that one side are so much better. The scoreline entirely justified. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. As if 3 weren't enough. This is nigh on utopian. Number 4, Olise. Coming on the field is number 11, Messi. Substitution in progress. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Hey, how is it going? Let's go next. Okay, bro. Let's go. So you are playing with me? Okay, bro. Let's go. So there's going to be another change here. Deftly done. Some really good ball movement.
Oh my god. Oh, good-looking ball. Well-timed, excellent interception. Kimmich. And reclaimed it in a trice. That's a sharp pass. Mohamed Salah. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? He Ooh, gets ooh, big. ooh, ooh. And that is faded wide. Bravo, Zach Corinthians. Hi, bro. Hi, amigo. 10, Bellingham. Coming on Yeah, to let's go replace one more. him is number Let's wait, 8, okay. De Bruyne. Yeah, okay, okay. I will get bro. After the match. Now it's Mohamed Salah. After this. A reprieve, albeit perhaps momentary. Into the last quarter of an hour. And here's Maradona. And he's had a hit. Ooh. Mohamed Salah. Haaland. Again. Can he finish? Boom. It's in. Dude, hold on. And it is becoming almost too painful to watch. Where to next? Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. Substitution on the field. Number 19, Levy. And that's been won straight back. Coming on the Haaland. field, number 14, Erling Good Haaland. defending, albeit from an unexpected source. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a Again. forward's duties. No, 10 goals. A moment to try and place the cherry on the cake. Maradona plays it short. And it's Maldini. And now they can spring out of defence. Looking for the runner. He steps in, and that's the end of that. Has been indicated. Pretty robust defending. Good spot, he's seen the run. Adams kept his eye on it, and he's there. Haaland. Oh, he's managed to get himself Offside. offside. So guys, do like this ring, guys. De Ligt. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. Got a shot away! Oh, denied at the last. It's their second corner of the game. And that is expertly dealt with. Okay. And Super that's that. game. Well, that was thrilling. A game of champs 8-1. and chumps. The winners were so good at times. Hi, bro. Are you there? Let's go. Yeah. Yeah. I will paste. Yeah, my moderator Kitar is. Okay. Let's go. കുറച്ചേരം വിശ്രമിക്കാൻ പറ്റുന്ന തലയ്ക്കൊക്കെ അധികം വിശ്രമം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു.
So do like this string, guys. 5 likes. Game is loading or not loading. What is happening? Is connected or not? Yeah, connected. Wow. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. And this place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibel spared in this collective chorus. There's the whistle. Bellingham. He's looking to set free a runner. Passes coming off in quick succession here. Passing is crisp and sharp. Bellingham! And they've got rid. What? Nah. Gede? Mana? Ah. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇപ്പൊ ഇത് 8 മണി 8 മണിക്ക് Keeper's taken decisive 8 action. മണി Oh, ഇല്ലില്ല shooting chance! That was ചാച്ച പോയിട്ട് വന്നാ goalkeeping. അവിടെ പോയാ That's very, very good. You can't ask for much more than that. ചോറായോ And we have our very വേണ്ട first corner. ഇത് കഴിയട്ട് 8 മണി 8 മണി That's a decent clearance. Now, can they get it back? Corinthians have the chance to go the other way. Oh, Corinthians is a team. Okay. Well, here's your hero, goal Yeah, scorer, culpa. match winner, Yeah, saviour, Maximo all in culpa. one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and he's had a hit! Great build-up. It all deserved a better ending. Vinicius Junior has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. ആ ഇപ്പം വേണ്ട Now it's Snyder. And he's intervened well there. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. ഓക്കെ ഓക്കെ And there's been ground ahead of him. And the shots! And the keeper has reacted superbly there. Messi clearly thought he had the beating of the keeper. So guys, do like this ring, guys. Rice can get it clear. And now they can spring out of defence.
Now it's Drogba. Messi. Forwards and with intent. Messi unable to make it happen for all his good intentions. Foden. And it's Neymar. Oh, easy pickings there. Jimenez cuts out the pass. Now it's Vinicius Junior. He's shifting through. Real chance! There it is! Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. So we have the first goal. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. That's been cut out, well played. And here's Mbappe. Lam kept his eye on it, and he's there. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. 1-0 the score. Oh, nicely intercepted. Rice. Kubo. Oh, and he's through the middle. Great ball, and he's in here. Well, there's the clearance. And there's the end of the first half. So the end of the first half, both teams have had their moments. There's been no shortage of talking points, but there has been just one goal, and that is the state of it at the break. 1-0. Some first half thoughts? Peter, this is far from a lost cause. Yes, they've been hit once by a pacey opposition, but they've asserted more control and look capable. Leading 1-0 at the break. And we are already promptly back underway. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Works it forward. Van Dijk makes the interception. Out to the left it goes. Played out to the left flank. Now it's Mbappe. Good ball. It's loose now and they want to get it back. Nice ball. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble. And Messi! Oh, terrific save from the keeper. Messi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Your impression so far, Jim? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Now looking to orchestrate a counter. Valverde. That has been slung wide. Adams promptly onto that, and that is that. Couldn't quite squeeze that one through. And reclaimed it in a trice. Now the ball's gone astray, and it's Messi. In comes the delivery. Vinicius Junior Offside. gets flagged offside. Substitutions taking place. So the manager can make a change for the first time in the game here. Oh, that is asking for trouble. Aye. Deals with it effortlessly. Van Dijk. Almost 75 minutes on the clock now. Neymar, very much a man of this moment. Yeah, we get to see this more and more. Defenders Climbs up big! Nice try. And the lead stays intact, just. Oh, they really needed him to put that away. On the field, number 18, Vinicius Both sides then Junior. taking this chance to Coming on turn the to their field benches. is number 19, Mbappe. He's only too happy to take that back. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Oh Neymar. no. Ouch. Oh, now here's an interesting matchup. Ito Keep ni calm and carry on. That's the job in a nutshell. again Kimmich. Saka. That has been cut short.
I think we're just about done here. Valverde. Ronaldo. Defending was strong and Saka, firm. clear the ball. Saka getting this Perez. one clear. Skriniar. Corinthians Jude. need to give it Drogba. everything they have, Messi. kitchen sink included. Messi. Gets across to Skriniar. intercept that. So that's it. Okay. It is all over. That's all. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Yeah, clean sheets and GG hard bros. grind will help you go places, and they Well have play. a resolve that'll envy many. Abrao. Thanks to Jim, and with that, GG Abrao. it is a very good Gracias. night. വന്ന് കണ്ടില്ല. എവിടെ പോയതാ നീ? എവിടെ ആയിരുന്നു നീ? എവിടെ പോയതാ? ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഫോൺ എടുത്ത് ചായ കുടിക്കുമായിരുന്നു. ചായ കണ്ടു. അയ്യോ അതാവൻ മെസ്സിയുടെ ടീമിലെ നിർത്താം. ഇന്നെന്താ പരിപാടി? ഇന്നെന്താ കലാപരിപാടികൾ? ഗൈസ് നമുക്ക് 6 ലൈക്ക് 2 more likes, 8 likes guys. Congratulations. Gracias bro. Gracias. Abrao, gracias. Thanks bro, thanks. Okay. എടാ ഇപ്പം കളിച്ചില്ലേ? ഇപ്പം കളിച്ച കളിയിൽ ഇവൻ്റെ കൂടെ 1 vs 1 ആയിരുന്നു. സോ അതിനാണ് ഈ പുള്ളി പറയുന്നത്. It's good team. Like what? Go. ഞാനോ? ലൈക്ക് ഞാനിപ്പോൾ മറ്റേ നമ്മുടെ ഡ്യൂലിസ്റ്റ് ഇല്ലേ അത് കളിച്ചു പഠിക്കുന്നുണ്ട്. Like I didn't understand bro. Let's go a team like go or like yeah like okay like India, Brazil like that. Okay, let's go. Are you coming? അതല്ല വേറെ ഏത് കളിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഹാർബർ കളിക്കും. ലൈക്ക് ഇതിൽ ടെജോ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിൽ ടെജോ, സോവ, ലൈക്ക് പിന്നെ ബ്രീച്ച്. സ്മോക്കിൽ ക്ലോവ് കളിക്കും, അസ്ത്ര കളിക്കും. നീ സോവ. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് എപ്പോഴത്തെ മിൻഡാണ്. ഓക്കെ okay. I don't have a team bro. I didn't understand what you said now. Like this is the wrong. This is a room number, room code. Just enter. Okay. Like the comment I pasted. Joy bhai subscribe more on akada.
Nyak. Hold on, stand there. Oh, eso sí, no. Ah, no, ok. Ah, iya. Ahayude. Adara. Ari aha. Ah, shadow. അത് തന്നെ shadow. ഈ shadow അല്ല, ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഒരു shadow എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട്. ലൈക്ക് ഒരു തമിഴ് ഫ്രണ്ടാണ്. എടാ ഇത് ഞാൻ തന്നെയാടാ. അത് എൻ്റെ ചാനൽ തന്നെയാണ്. ഷാഡോ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ. ആ നീ ഉള്ളപ്പോൾ കൂടെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. യെസ് അവൻ തന്നെ. അത് തന്നെ ഫീനിക്സ് കളിച്ചത് തന്നെ. ഇത് തന്നെ അവൻ ശരിക്കും പ്ലാറ്റിനം അക്കൗണ്ട്. ഇവൻ തന്ന അക്കൗണ്ട് പ്ലാറ്റിനം അക്കൗണ്ടാണ്. ഞാൻ കളിച്ചപ്പോൾ പ്രവർത്തി ചെയ്ത് കയറുന്നില്ല. So guys, do like this stream guys. 2 more likes to 8 likes. 7 votes are there but only 2 da. മെസ്സിനെ ഇതെന്റെ അല്ല. ഇത് ഏതോ ഒരു ബ്രസീലുകാരൻ വന്നിട്ട് ബ്രസീലുകാരൻ വന്നിട്ട് പറയാണ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ കളിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനെങ്ങനെ കളിക്കണ്ടേ? ഇത് ഏതാ അവന്റെ അക്കൗണ്ട്, ഏതാ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്? ഇതിൽ ഏതേ? ഓക്കെ എടാ, ഇനി അടുത്ത ആഴ്ചയല്ലേ ഇതുള്ളൂ സ്ട്രീം. അപ്പോൾ വന്നാൽ മതി. അടുത്ത എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റൂലേ? ആ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ. Bayer deals with it effortlessly. Now it's Messi. Neither of these two want to come off the best. He's picked his way through. Bumps it off and wins back the ball. Oh, he's enjoyed that. പ്രാർത്ഥന നീ വരുന്നോ? നമുക്ക് അടുത്ത റൂം കളിക്കാം. കളിക്കാം നമുക്ക്. എന്റെ ക്യാപ്ചറിങ് എന്താടാ? ഇത് അതങ്ങനെയാണ്. ഇതല്ലേ ഇത് ലൈക്ക് വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാ. അല്ലാണ്ട് എൽക്കാറ്റോ അങ്ങനത്തെ കൊണ്ടുപോകില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഒരു ക്വാളിറ്റി കുറവല്ലേ? ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസ്. സൗണ്ട് ഇല്ലാതാ? ഇതിന് സൗണ്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ.
the luxury, but he plays with the feeling he loses goal contributions. It's as simple as that, Peter. Now our Quality അല്ല ക്യാപ്ചറിങ് ആണ് സീൻ. എടാ അത് ഫോണിന്റെ സ്റ്റക്കാണ്. ഫോൺ സ്റ്റക്കാണ് തന്നെയാണ്. Oh, good-looking ball. And the assistant referee has his flag raised for offside. ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചറിങ് ആണ്. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങനെ കാണിച്ചില്ല. വെയിറ്റ് കളി കഴിയട്ടെ. ഈ ചക്കനാണെങ്കിൽ സ്റ്റക്ക് വരുന്നത് ലൈക്ക് അതൊക്കെ വരുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫോണിലാണ്. കാരണം ഫോൺ നല്ല ലാഗാണ്. Steam ahead down the left flank. Got a shot away. കളിക്കട്ടെ വിവാദം. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Bellingham just coming up to the 30-minute mark. Well, it's not the best ball, and he offers an apologetic look. അല്ല ഇപ്പോൾ വന്ന സ്റ്റക്കൊക്കെ ഇല്ലേ, അതെൻ്റെ ഡിവൈസിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഡിവൈസ് ഷോഹം ഹോ. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Now it's Haaland, out to the right. Messi! Oh, that is rather... Well, we were anticipating this. They're very much set up for the counter-attack, and I don't see it changing anytime soon. Vaya clears. And it's Messi. There will be 1 minute added time. Deep into stoppage time. Kunde. എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഉണ്ടോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പൈസ 7 ലൈക്ക് 8 ഓട്ടായോ അല്ല 7 ഓട്ടായോ. പക്ഷേ 7 ലൈക്ക് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. 6 ലൈക്ക് അടിക്കാതെ ലൈക്ക് അടിക്കുക ഗൈസ്. ലൈക്ക് അടിച്ച് സഹായിക്കൂ ഗൈസ്. ഡു ലൈക്ക് ദ സ്ട്രീം ഗൈസ്. Just missing goals, so don't be surprised if the second half brings a change to the scoreline at the break. 0-0. ശരിക്കും ഇവര് ഇതിന് കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. Substitution for Corinthians. Number 11. Here's the start of the second half. Place him is. So first half brought no goals. Split second reaction. Yeah, he was well based to deal with that. Corinthians come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Messi will not want to lose out here, not against his opponents. Always can he put it away? Now then, the ball's come loose. Van der Vaart. That is a super hit, but it was always just off target. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot wrong, did he? Kimmich. Still waiting for the game to take off here. 0-0. Foden. Kimmich. Well into the second half, and still there's nothing between them. And it's Drogba. Bellingham. ഞാൻ ഇന്നൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു തമ്മിൽ ചെയ്തായിരുന്നു. ആർക്ക് വേണ്ടിയാ? ഷെയ്ഡ്സിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും. ആണോ? Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. That appeared to be an inevitable outcome. Too much. ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ പഠിക്കാൻ പോകണം. Here's a man adored by many, even deified by some. And the whistle's gone, presumably offside. Then
കാറ്റാടിയുടെ കൂടെ കളിക്കുന്ന ആളാണ്. അതാരാ? പുള്ളിയുടെ ചാനൽ വരെ നമുക്ക് നോക്കാനോ. അവിടെ പുള്ളിയിലെ അതിട്ടോ. എടാ എല്ലാത്തിനും പിന്നെ നീ അടുത്ത് എന്താ പഠിക്കാൻ അതിന് പൈസ വേണ്ടേ? And he's intervened well there. Bellingham. Now it's Messi. Just about up to 75 minutes. Now it's Messi. Drogba. Now the finish! Oh, surely that deserves ഇത് കാസ്പർ എന്ന് പറയുന്ന deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The ജോലിക്ക് passers will always എന്ത് ജോലി കിട്ടിയാലും നീ have an പോവോ? option with him. അത് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ പോളൂ എന്നെ പോലെ. പഠിച്ച ജോലിക്കും പൈസ ഇല്ല കേട്ടാ. വേറെ Foden running with the ball. Corinthians merit full marks for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. Now it's Foden. And it's Fernando Torres. And Torres! And that's what you call ഞാൻ inspired എന്തേലും കിട്ടിയപ്പോ goalkeeping. That's ഗുഡ് ബ്രോ very, ഗുഡ്. very good. You can't ask for much more than that. പൈസ മുഖ്യം. And we have our very first corner. Off defending, but that'll do. And now a sudden chance to counter. And now it's... And he's following up! And that's caught 1-2. It's good movement, though. ആ തന്നെ ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാ. To steer it goalwards. നോക്കട്ടെ, കഴിവ് നോക്കട്ടെ. ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എനിക്ക് വാട്സാപ്പ് തുറക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. എവിടെ 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 നീ എവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നത്? Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need കാണുന്നില്ലല്ലോടാ. to get the ball in the mixer and quickly. ആ ഇപ്പൊ വന്നു. Guardiola. And it's Snyder. ഇത് കൊള്ളാലോ. It could be in here. 2 added minutes has ഏത് been പെ- allocated. ഇത് ഏത് പെണ്ണിന്റെ മോതടാ? Now it's Vinicius Junior. Neymar. 90 minutes up, and we will be back for extra time. Yeah, neither side has anything Yeah, to show good. some splendid No, effort, no, and they no. certainly aren't showing any Good, signs good, of easing good, off, good. so we remain optimistic. And now, Well, please fitness Oh, and ഇത് ആരെങ്കിലും fatigue, the key ജയിക്കണമല്ലോ factors now പറഞ്ഞത്. as we head for extra time. ട്രെയിനിയുടെ മോതയാണ് അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആണ്. വെറൈറ്റി substitution for Corinthians. അങ്ങനെ ചിരിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നേട്ടാ. Coming on the field is So our quest to find the winner continues. Vinicius Junior. Substitution. ആ ബ്ലാക്ക്. More and more pressure on the ball here. Kimmich. And it's Messi. And here's Torres. Whatever happens, that's the kind of movement. Hits one! Good try. The outcome could so easily have been different. അത് ഇച്ചിരി Vinicius വിഷയാണ്. Junior certainly could have and should have made more of അതെ that. അതെ അതെ അതെ. ചെറിയ വിഷയമല്ല, കുറച്ച് സീനാണ് നീ. Guardiola. Van der Vaart. നീ വാലോറന്റിന് മാത്രമേ Managed to get ഇതാക്കുള്ളൂ. free. പെസ്സിനൊക്കെ തമ്മിലാക്കോ? Rises! Fair attempt, just the wrong outcome. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with ആ that. സഞ്ചരിക്കാത്ത You would have വഴിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ fancied him to at least hit the സഞ്ചരിച്ചത്. target. കൊള്ളാടാ. Haaland does well. Can he finish? വോട്ടായോണ്ട് He's got away with one there. That's just What very are good the shit? enforcement. Pressure leads to mistake, leads to chance. It's a quick gallop down the right-hand side. there will be Pinches it off him. added time. Guardiola. അല്ലല്ലേ? And he's straight offside.
ഒറ്റണെന്ന് അത് ബസ്സിൻ്റെ ആക്കും. Substitutions taking place. സമയം എത്രയായി? 8 മണിയാകുമ്പോൾ. ഓ ഇത് കഴിഞ്ഞ 8 മണിയാകുമല്ലേ? That's it for the first Ah. period of extra time. Please make sure to ആ move ഇതാ. the screen for Well, you have to information accept that bulletin penalties from are regional now a police. realistic possibility. You'd hate to think that either side is settling for that, given what a lottery penalties can be. But the players are evidently tired, and it may come to that. അതാണ് ഞാനൊരു സാധനം അടിച്ചത്. ഇങ്ങനെയുള്ള മതി മതി മതി, നോ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ നിനക്ക് അവിടെ എന്നിട്ട് ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ തമിഴിൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് ജോയ് പോയി എന്നൊക്കെ ഇടാം. റേവാ ജോയ് പോയി Exhaustion, സൂപ്പർ ആയിക്കോട്ടെ. physical and mental. Will we find a winner? It's been cagey for this long. Will the last 15 minutes be any different? റേവാ ജോയ് പോയി. അയ്യോ വൈ വൈ. നീ എതിരെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നേ? Kunde. Ball is over the line. അതിലെ പ്രൊസസ് ഫൺ ടൈപ്പ്. ആ അതെ അതെ, ഫൺ ടൈപ്സ് ആണ് മതി. എൻ്റെ ഇഷ്ടം. And it's Beckham. Kunde is charging up on the overlap. ഓ ബിഗ് സാറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. Now it's Messi. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Vinicius Junior with the foul. And that is it. There will be penalties. Yeah, and at least they both had a go at winning it in extra time. It's often the opposite. So after 2 long hours, it comes down to nerve, to technique under pressure, to Hello, penalties. attendees. This is a lost children's match with the father of a boy in the green backpack. Real Kindly tension contact here the then nearby as the member first staff. man readies himself. 7 ലൈക്കായി ഗൈസ്. ഒരു ലൈക്കും കൂടെ നമുക്ക്. ആ ആ നോക്കാം നോക്കാം. They could really do with scoring the first ഇപ്പോൾ penalty. പുതിയ റീൽ കണ്ടോ നീ? പുതിയ റീലല്ല, പുതിയ ഷോർട്സ് ഇട്ടുണ്ട്. And he's found the net. You need a very strong mind in those situations. Any penalty that goes in is a good one. കാണ് നീ Haaland കാണ്. is the next to സർപ്രൈസ് run the സർപ്രൈസ്. Yeah, good pen that. He just did what he was asked. Beckham is second man up. Oh, it's a അയ്യോ. really good save. Oh, the keeper's done brilliantly to keep his eye on the ball and make such a great save. So, the second man in line. I thought he handled the pressure really well there. His focus cut right through it. This then to level matters. He knew exactly what he wanted to do there and executed it perfectly. Mbappe is the third man to step forward. ഓക്കെ ഇതാ. And the keeper punches the air. Well, he had a little look at the goalkeeper and maybe that put him off. He steps up to take the fourth penalty. And the keeper's come up trumps. Oh, the keeper's done brilliantly to keep his eye on the ball and make such a great save. De Bruyne is the fourth man to step up. I thought he did really well to hold his nerve then and score that penalty.
ഇല്ലടാ അത്. So can he do it? Can he keep them alive? Yes, that's how you do it. He knew exactly what he wanted to do there and executed it perfectly. Come on, come on, come on, come on. Bros. Bro, All Black bro, obliged to bro, stop this to keep them alive. bro. Hey. And there it is, the decisive kick. Corinthians fall short in the lottery that is the penalty shootout. As cruel as that is, the two sides had been inseparable after 2 hours of action. Commiserations, the definition of penalty heartbreak, and part of the game that we find irresistible. അടിച്ചത് യാർ. ട്രാൻസ് ഉണ്ടോടാ അവിടെ? ജോയ് ബോയ്, ജോയ് ബോയ്. നെയ്മർ. Dude, the guy hit in the middle, but we played well. Yeah. GG, bro. GG. Good game, bro. Want to go one more? No, bro. No, bro. I am going. I am going. So I'm just leaving now. So just keep in touch, okay? Uh, uh. വരുന്നേ. So, well, if you want one more, create the room and I will go. No, bro. No, bro. No, bro. I'm just leaving, okay? See you in another live. So, bye bye, guys. See you. Or just. ഞാൻ നിർത്തുന്നു. എടാ ഫുഡ് കഴിക്കണം, കുളിക്കണം, ദെൻ കുറച്ച് വർക്ക് ഉണ്ട്, അത് ചെയ്യണം. ദെൻ നാളെ വർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. സോ 10:30 കിടക്കണം. അതുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഇനിയൊന്നുമില്ല. Your team is very strong. No, bro. You before the match, you just see my say this, okay? Like, ignore this. My match history. You see this match? 8-1. So I lost to this squad for 8-1. So I'm a new player. No, another game. So I'm just leaving. Bye bye, guys. See you all in the next week. Okay, next week. Bye, dah, Joey. Bye bye, guys. See you all.